இவரும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பாகுபலி மூவில வருவாரு. Nimda, dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla. Mohino zuku, lohakwe, unakasa. Minu opizra, shukwe, min bahatte. Saratrama maishpritim rimsa inkinim. Min mahatti chuhor frot namata shvikde. What was he trying to say? என்னமோ சொல்ல வந்துட்டு இருக்கார். அந்த பாஷை நம்மளுக்கு புரியவே இல்லைன்னா கூட somehow we were drawn into the story. We were made to believe he was threatening us. The setting, the story, the environment, the dress, the body language, beyond language. இது போரும் நம்மளுக்கு ஒரு கதையை சொல்ல. The art of presentation. அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வணக்கம். Presentation Zen அப்படின்னு how to make presentations, how to design them, how to plan them out, and how to deliver them beautifully. Zen and the Japanese Buddhist style மாதிரி அப்படின்னு there was a very famous book. Garr Reynolds அப்படிங்கிறவர் எழுதினது. In this book, I liked many things about it, but what was extra special about this book அப்படின்னா it refers to another book inside it. உலகம் மாறிக்கிட்டு வர மாதிரியும் நம்ம மனிதர்களுடைய மூளை, there are two halves to it. There is a bias now towards the right side of the brain அப்படிங்கிற மாதிரியும், எஸ் இந்த ரைட் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின்லாம் சில பேர் மித்துன்னெலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அதை தாண்டி to not just look at the logical bits but also look at the holistic aspect of everything is important அப்படின்னு டேனியல் பிங்க் சொல்றார். And Daniel Pink சித்தரிக்கிற விவரிக்கிற அந்த நியூ ஏஜ் பீப்புள் from the age of information to the age of conceptualization போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த கான்செப்டுவலைஸ் பண்ற பீப்புளுக்காக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா எப்படி கரெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிரசன்டேஷன் ஜென் அப்படிங்கிற புக் வந்து it gives a very detailed description about how to approach it. In the Whole New Mind book, the author talks about 6 aspects. நம்மளுடைய thought processல இந்த 6 aspects are important அப்படிங்கிறார். அதனால இந்த பிரசன்டேஷன் ஜென் புத்தகத்துல இந்த 6 aspects அட்ரஸ் பண்ணணும்பா உன்னுடைய பிரசன்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு கார் ரெனால்ட்ஸ் சொல்றார். What are those 6 aspects? Let us look at them. Number 1 is design. It's not just the function, ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல, டிசைன். ஆனா டிசைன் உடனே படம், கலர், பெயிண்ட் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கோட் ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் what it looks like, what it feels like. It's about how it works. I am designing something na உடனே உனக்கு கலர் ஞாபகம் வந்தது, frame, shape, structure, size ஞாபகம் வந்ததுன்னா probably you're not doing it right. Not doing it right அப்படிங்கும்போது தான் இது ஞாபகம் வருது. They said it was the best designed ship, the Titanic. We know what happened. They were giving more importance to the shiny brass doorknobs probably than to whether will it float. Design. So in the design gra vaarthayoda meaning ye nama maatanum. So do not jump into choosing the typeface, the font, the size, the color of your presentation. Prepare the content first. Prepare the concept first. Beat it around and then get down to the brass tacks. The second aspect is story. ஆதிகால மனுஷனை நீங்க தேடிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரூமோ, ஒரு புத்தகமோ, ஒரு எழுத்தோ, ஒரு படிப்போ இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி the first communication started around storytelling.
எவ்வளவு பெரிய சிங்கத்தை பார்த்தேன் தெரியுமா, அத ஒரே ஒரு குத்து அடிச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு அவர் சொல்ற கதைய சுத்தி நின்னு கேக்குறாங்க பாருங்க. Probably the world's first profession was presenting. Do you realize? ஸ்லைடே இல்லாம வேற பிரசன்ட் பண்ணிருக்கார். So it is not just argument coming up with your logical proposal. It is also about an emotion laden story. So உங்களுடைய presentation அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, what story are you going to tell? What are you going to do to motivate, inspire and move us? Look at this picture, for example. Is there a story? Can you create a murder story around this? Can you create a happy family meal story around it? Can you create a mystery around this? Left to you. But everything has a story to tell. அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க. The third aspect is symphony. It's not only about focusing on the bits and pieces, the component parts. It's also about how they all come together. அத வியூ பண்றது எப்படி, அதை சேர்த்து கோர்த்து ஒரு கோர்வையா கொடுக்கறது எப்படி அப்படிங்கிறது முக்கியம். சிம்பனின்னு உடனே இது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரலாம், eine kleine Nachtmusik. But go beyond that. Yes, music is composed of probably sapta swarangal, but what about words? Every sentence anybody ever wrote is composed of words, a million words perhaps in the English dictionary. Every word is composed of these 26 letters. Nobody is going to invent a new one. So it is about putting the pieces together. What about the periodic table? Any matter you see anywhere in this universe is probably 118 elements. அப்படிங்கிறாங்க. இன்னும் கீழே போனோம்னா probably neutron, proton, electron அப்படின்னு அதையும் உடைச்சிட்டு போனீங்கன்னா there is a quark, there is a lepton, there is a hadron, there is a boson. Component pieces. Don't worry about the component pieces. Don't worry about inventing, discovering, coming up with something, postulating something new. Look at the old stuff. Connect them interestingly and present to us. People do not come to an orchestra to listen to new sounds. They come to listen to their old friends, their old notes, composed and strung together interestingly. The next aspect the author talks about is empathy. Empathyங்கிறது பேசுவது மட்டுமல்ல, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பது. ஒரு presenta and an audience, empathyங்கிறது to understand from the audience's point of view. This incidentally is Manikandan Vembu, the COO of Zoho Corporation. He had visited Zoho schools where I work, and we had an hour-long conversation with our students. நேரம் போறதே தெரியாம ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பேசிட்டு இருந்தோம். முடியற சமயத்துல ரொம்ப சீரியஸா ஒரு மினி லெக்சருக்குள்ள போயிட்டாரு அவரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசலாமா அப்படின்னு நான் கேட்ட போது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்கன்னு சொன்ன போது, he brought back a memory from his school times. And he said, நானும் இந்த மாதிரி நிறைய அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன், பேசிட்டே இருப்பாரு, எப்போ முடிப்பாருங்கிறது தான் எங்களுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட் செட் எனக்கு தெரியும். No talk can last longer than an hour, however interesting the person is, and I know how I have been doing. அப்படிங்கிற அந்த humility, of course, and self-knowledge he demonstrated. A great example of empathy. This is in short supply today. Most presenters, most communicators forget about the very important aspect of listening for feedback. While performing, are they listening? Are they engaging? Are they resonating? அப்படிங்கிறது extremely important. The fifth aspect is play. Again, corporate, official, business, we cannot mix it with pleasure, fun and play. அப்படின்னு நினைக்கிறோம். What you're seeing is a TED talk. TED talk. This guy is a scientist.
His name is Clifford Stoll. See what he does. See what all he does. The first time you do something, it's science. The second time, it's engineering. The third time, it's just being a technician. I'm a scientist. Once I do something, I'll do something else. So I'm not going to talk about that. No. Having said that, I outlined my Anybody talk seen a slide about 5 minutes ago. written on the palm? And if you look at it over here, the main thing that I wrote on my thumb was the future. I'm supposed to talk about the future, yes? Oh, right. And my feeling is, this cop comes and looks at me and says, you're a student. Pulls out a gun, goes boof, and a tear gas canister the size of a Pepsi can goes whoop. I get a breath of tear gas. I can't breathe. This cop comes after me with a rifle. He wants to clunk me over the head. I'm saying, I gotta clear out of here. I go running across campus, quick as I can. The guy sitting behind is Anderson himself, the guy who created TED for us all. இதுல என்ன தப்பு? So, let your hair down. நீங்க present பண்ணும்போது ரொம்ப சீரியஸா இருந்தீங்கன்னா, you give the impression that you know everything and you have figured out everything. Let's all agree that there are things that cannot be figured out. There are things you cannot break your head at anymore. Humor, fun, tongue-in-cheek is a great escape valve. Use that. And finally, meaning. எல்லோரும் எதையோ தேடிட்டு இருக்கோம், எதையோ விழைந்துட்டு இருக்கோம். We are looking for something. Reason for existence இருக்கலாம், solution இருக்கலாம், new approaches இருக்கலாம், an audience for a philosophy or a concept that we have come up with இருக்கலாம். Most important thing here is, it is not just accumulating whatever we encounter, it is about putting them together and seeing meaning. நம்ம இப்படி நின்னுட்டு இருக்கோம். Actually, நம்ம இப்படி நின்னுட்டு இருக்கோம். In this darkness, in this ocean, where we are probably just a nobody. எனக்கும் ஒரு வெளிச்சம், நானும் லைட் காட்டுறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க நின்னுட்டு இருக்கேன். என்னையும் மதிச்சு நீங்கள்லாம் வந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Here is something that I want to put forward. Please take it and check if that helps you in your quest for meaning. அப்படின்னு தான் நம்ம அதை முடிக்கணும். So these are the 6 aspects in the whole new mind. And in the aspects முன்னோடியா வச்சுண்டு இது நீங்க எப்படியாவது மீட் பண்ண பாருங்க when you build your presentations. அப்படிங்கிறார் நம்மளுடைய Garr Reynolds. But I want to share a closing thought here. Could be a negative thought. The point is, I felt he stabbed me in the back. அந்த புத்தகத்தோட கவர் பாருங்க. Presentation Zen 3. இத ஒரு இன்டர்வியூல வேற சொல்றார். It's simple. Look at the cover. Simple. Doesn't even say 3rd edition. 3. Isn't that a mistake? 3 உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம்? 1 2 வாங்கணும்னு நினைப்போம். ஏன்னா அது 3rd வால்யூம்னு நினைப்போம் இல்லையா? So make things simple. But don't oversimplify and end up confusing me. I felt stabbed in the back. I don't know about you. 3. Thank you.